In this video, we can discuss about anti-epileptic drugs or anticonvulsants. So let's start with the definition. What is anti-epileptic drugs? These are the drugs which are used to treat epilepsy or convulsion. So it is also known as anticonvulsants. Now what is epilepsy? Epilepsy are a group of disorder of CNS characterized by paroxysmal cerebral dysarrhythmia manifesting as brief episodes or seizures of loss or disturbance of consciousness with or without characteristic body movements, which is known as convulsions, or sensory or psychiatric phenomena. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സെറിബ്രത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിഷന്റെ റിതം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ റിതം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? There will be some brief episodes of seizure or convulsions with or without loss of consciousness, with or without characteristic body movements. So that is the epilepsy. Now, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എപ്പിലെപ്സി ഉണ്ടാവുന്നത് നോക്കാം. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിഷൻസുകളുണ്ട്. എക്സൈറ്റേറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിഷൻസുകളുണ്ട്, അതുപോലെ ഇൻഹിബിറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിഷൻസുകളുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിഷൻസുകളും ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാലൻസിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, എപ്പിലെപ്സിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇനി ഇങ്ങോട്ടോ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പൈറോക്സിസോമൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ. എസ്പെഷ്യലി ഈ എക്സൈറ്റേറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിഷൻ, എക്സൈറ്റേറ്ററി പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൂടുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് എപ്പിലെപ്സി ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബൈ sodium influx or calcium current or paroxysmal depolarization, and to control the seizure it may be by potassium influx, calcium influx pumps with low pH. ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെയാണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ this is the cause for epilepsy, either increasing the excitatory neurotransmission by sodium channel activity or excitatory synaptic activity or increasing gut or network connectivity, or by decreasing sodium channel activity or by inhibitory synaptic activity or GABA activity. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഹിബിറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തും എക്സൈറ്റേറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തുമാണ് ഈ ഇംബാലൻസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഇംബാലൻസ് വരുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് സീഷർ ഫീൽ ചെയ്യുക, അതായത് ബോഡി മൂവ്മെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ്, നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എക്സൈറ്റേറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സുകളായിട്ടുള്ള അസറ്റൈൽ കോളിൻ, നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്, ഹിസ്റ്റമിൻ, ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ്, അസ്പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഹിബിറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളാണ് ഗാബ, ഗ്ലൈസിൻ, ഡോപ്പമിൻ ആൻഡ് 5-ഹൈഡ്രോക്സിട്രിപ്റ്റമിൻ. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എപ്പിലെപ്സി ഫീൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, now there are two terms, seizures and epilepsy, which is usually a confusing one. So what is the difference between seizure and epilepsy? Seizure are brief temporary disturbance in the electric activity of the brain. But epilepsy is a disorder which is characterized by recurring seizure or intensive paroxysm of involuntary repetitive muscle contraction. So seizures are a symptoms of epilepsy. Seizure എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഫ് എപ്പിസോഡ്സുകളാണ്. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്തിനാണ് അതിനെ എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പിലെപ്സിയിലുള്ള ഒരു സിംറ്റം മാത്രമാണ് സീഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, now coming to the type of seizure, and this is important for the application of each drug.
നമ്മൾ യൂസ് പറയുക ഇതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സീഷറിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സീഷർ എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സീഷർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. So seizure is mainly classified into generalized and partial. In generalized, all the part of the body will be involved. In partial seizure, only a portion of body or part of body will be involved in seizure. And generalized seizure is again classified into atonic, myoclonic, tonic-clonic, absent seizure. And partial seizure is again classified into simple partial and complex partial. Now let's see one by one. First one is generalized seizure. In generalized seizure, first type of seizure is generalized tonic-clonic seizure. It is also known as major epilepsy or grand mal. And this is the most common seizure and which will last for 1 to 2 minutes. Usually seen as a sequence as aura, cry, unconsciousness, tonic spasm of the whole body, clonic jerking followed by prolonged sleep and depression of all the CNS function. ഓറ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ്, അതായത് ഈളിയിടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കരച്ചിലല്ല, സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അത് പിന്നെ കരച്ചിലോട്ട് മാറാം, ദെൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് അൺകോൺഷ്യസ് ആവാം, പിന്നെ സ്പാസം വരാം, മസിൽസിലൊക്കെ സ്പാസം വരാം, ദെൻ ജെർക്കിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊലോങ്ഡ് സ്ലീപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ CNS ഫംഗ്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് generalized seizure, that is tonic-clonic seizure. Now coming to the second generalized seizure, that is the absent seizure. It is also known as minor epilepsy or petit mal. And this is more prevalent in children and it will last for about half minute or 30 seconds, and there will be a momentary loss of consciousness. Patient apparently freeze and stare in one direction. No muscle component or little bilateral jerking is there, and ECG will show characteristic 3 cycle per second spike and wave pattern. So that is the second type of generalized seizure, absent seizure. Now coming to third one, that is atonic seizure or also known as akinetic seizure. In this, unconsciousness with relaxation of all muscle due to the excessive inhibitory discharge. And due to this relaxation of all muscle, patient may fall. So here there will not be any kind of movement. That's why it is known as atonic seizure or akinetic epilepsy. Only one unconsciousness with the relaxation of all muscle. Due to that relaxation, the patient may fall. Now coming to fourth type of generalized seizure, that is the myoclonic seizure. In this, shock like momentary contraction of muscles of limb or all the body. നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിച്ച പോലെയുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് നമ്മുടെ ബോഡി കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മയോക്ലോണിക് സീഷർ. ഓൺലി ഇൻവോൾവ്ഡ് വിത്ത് ദ മസിൽസ്. ദർ വിൽ നോട്ട് ബി any involvement with the CNS. Okay, there will not be any unconsciousness, only a muscle movement will be there. That is why it is known as myoclonic seizure. Now coming to last one, that is infantile spasm or also known as Epilepsy arrhythmia, usually seen in infants, probably not a form of epilepsy, intermittent muscle spasm and progressive muscle deterioration if it is untreated, and diffuse change in interseizure ECG are noted in infantile spasm. So that is the first type of seizure, generalized seizure. Now coming to second one, partial seizure. The first type of partial seizure is simple partial seizure, also known as cortical focal epilepsy. Usually it lasts for half minute to 1 minute, often secondary to a generalized seizure. Convulsions are confined to a group of muscles or localized sensory disturbance depending on the area of cortex involved in the seizure without loss of consciousness. So that is the simple partial seizure. Now second one is complex partial seizure, also known as temporal lobe epilepsy or psychomotor epilepsy. Usually attack of a bizarre and confused behavior and purposeless movement,
emotional changes, and which will last for 1 to 2 minutes along with the impairment of consciousness. A aura often proceeded. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സൗണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. Seizure focus is located in the temporal lobe. So that is the second type of seizure, partial seizure, that is complex partial seizure. Now third one is simple partial or complex partial seizure secondarily generalized. The partial seizure occur first and evolve into a generalized tonic-clonic seizure with the loss of consciousness. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പാർഷ്യൽ സീഷർ ഉണ്ടാവും, അതിനുശേഷം അത് ജനറലൈസ്ഡ് ടോണിക് ക്ലോണിക് സീഷർ ആയിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് സിമ്പിൾ പാർഷ്യൽ ഓർ കോംപ്ലക്സ് പാർഷ്യൽ സീഷർ generally secondarily generalized. So this is all about the different seizures, and the importance of this type of seizure is, while discussing each drug we will explain the uses of drug by using these terms like generalized tonic-clonic seizure, absent seizure, or it is used for the treatment of atonic seizure, or used for myoclonic seizure, even in absent seizure, etc. So that is the importance of types of seizure. Now coming to the classification of anti-epileptic drugs. Anti-epileptic drug is mainly classified according to the chemical nature of or chemical structure of the drug. So first one is barbiturate, example is phenobarbital. Then another prodrug of a barbiturate, that is the deoxybarbiturate, example is primidone. Then hydantoin like phenytoin, fosphenytoin. This is available in market as eptoin, and fosphenytoin is the prodrug of phenytoin. Now immunostimulant like carbamazepine or oxcarbamazepine, this is an important drug which we had discussed in anti-manic drug, and oxcarbamazepine is an prodrug of carbamazepine, and this is available in market as different brand name like Tegretol, Valprool, etc. Now next classification is succinimide, or it is also known as example is ethosuximide. Now aliphatic carboxylic acid, valproate, and divaloprox, or it is also sodium available as sodium valproate. There are different brand name like Valprol, Valprol CR, etc. The next classification is benzodiazepine, that we had discussed in another classification like hypnotic, sedative, then anti-anxiety drugs, etc. Examples for benzodiazepine which is used as an epileptic drug is clonazepam, diazepam, lorazepam, and clobazam. Then phenyltriazine like lamotrigine. Now cyclic GABA analogs like gabapentin and pregabalin. Now newer drugs like topiramate, sonizumab, levetiracetam, vigabatrin, tiagabin, and lacosamide. So that is the classification of anti-epileptic drugs. So in this, phenobarbital is important as anti-epileptic drugs, sedative drugs. Phenytoin is most frequently asked 5-mark question from this anti-epileptic topic, and carbamazepine is important in 2 ways: anti-epileptic drug as well as it is used as an anti-manic drugs or drug used for bipolar disorder. Now ethosuximide and valproic acid, another important question which is usually seen as a 5-mark question. And clonazepam, diazepam, lorazepam, and clobazepam, these are example for benzodiazepine, which is usually a 5-mark question, and it is usually seen as an another important topic like sedatives and hypnotics. So that is the classification of anti-epileptic drugs.